Okay. Good morning, all of you. Uh, Today we are going to start the new topic from the paper number that is 14 and semester 6. So, analytical chemistry. The topic is nanotechnology, or it is called as nanomaterials. Okay. So, actually, this topic is not towards me last 2 years, but this year's also. The I am going to teach the nanomaterials, right? So, friends, this is the topic is a introductory part of nanoscience and nanotechnology. This part it is very important in a nanoscience and nanotechnology because today's life or today's research field it is very demanding nanoscience and nanotechnology because the materials which is prepared in the nanotechnology technology and nanoscience that is very important and they have wide applications. So this is the introductory part which is included in your syllabus by the university last 2 3 years. uh, the purpose of this topic is in introducing your syllabus, that is the students should aware about the today's research field like nanoscience and nanotechnology. So the what is the nanoscience? What is the nano materials, nanoparticles? What do you mean by this terminology? Then how it prepare? What is the simple characteristics to identify the nanomaterials? And some procedures how to prepare and some characterization techniques. So this introductory part will in these topics will be covered in this topic like preparations, history, and some properties of nanomaterials and the uh, characterization technique and some applications also. So this is the things which will be we covered in this topic. Okay. So this nanotechnology, the introductory part of this nanoscience, it is we can say that nano means it is a 1 billionth of a meter, that is 10 raised to power minus 9 meter. This is the size of nanomaterials or this any kind of a nano particles. Okay. Firstly, this concept was introduced in 1959 by the Richard Feynman in his speech. So one of the scientific speech of this Richard Feynman, and this he used the term nano science or nanotechnology. So this term nanotechnology was coined by Norio Taniguchi in 1974. This is the same history how this nano word is uh, coming out, or it is introduced by this research Feynman, or the nanotechnology is introduced by this Norio Taniguchi in 1974. The nanoscience means it is the branch of science which deals with the fundamental principles of molecules and structures of the particles of material, at least one dimension between 1 to 100 nanometer. So the material of the size called as the nanomaterials. आता नॅनो सायन्स म्हणजे काय? सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी दीज आर द टू डिफरंट टर्म्स. Science means the basic part we can study the any things of the materials. Like it is a simple branch of science which deals with the study of the principles of molecules and structure of the particles of a material. And that material having one of the dimensions. So इट इज इन 1 to 100 नॅनोमीटर. म्हणजे एखाद्या मटेरियलची जर डायमेन्शन्स कुठलीही एक एक कुठलीही डायमेन्शन ही 1 ते 100 मध्ये जर असेल त्याची साईज, तर त्या मटेरियलला आपण नॅनो मटेरियल असं म्हणतो.
आणि ह्या जो स्टडी केला जातोय त्याला नॅनो सायन्स असं म्हणतात. ओके. अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी इट इज अ डिफरंट टर्म्स. दिस इज द आर्ट and science of manipulating matter at the nanoscale to create a new and unique material and a product with enormous potential. अशी टेक्निक किंवा असं आर्ट की जे आर्ट सायन्स, त्यामधलं जे सायन्स आहे, जे मॅनिप्युलेट करते किंवा तयार करते असं मॅटर किंवा असं मटेरियल की ज्याची साईज नॅनो आहे आणि ती साईज नॅनो असून ते युनिक मटेरियल आहे. आणि जो कुठला तयार होणारा मटेरियल असेल हा खूप जास्त पोटेन्शियल त्याच्याकडे आहे. ही जी पद्धत आहे किंवा ही जी मेथड्स आहे, ही जी टेक्निक आहे, या टेक्निकच्या आर्टला आपण नॅनो टेक्नॉलॉजी असं म्हणतो. म्हणजे आता तुमचं लक्षात येत असेल की नॅनो सायन्स हे थोडंसं वेगळं आहे. दिस इज द सिंपल इट इज अ ब्रांच ऑफ सायन्स वी स्टडी ऑफ दिस वन. त्याचा स्टडी करणं, पण ते मटेरियल तयार करणं, त्याचं पोटेन्शियल वाढवणं किंवा त्याला वेगळं युनिकनेस आणणं हा नॅनो टेक्नॉलॉजीचा पार्ट. म्हणजे दिस इज द अप्लिकेबल पार्ट अँड दिस इज द theoretical part we can say that. Okay, so this is the nano science and nanotechnology. Now द प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी. नॅनो टेक्नॉलॉजीचे प्रिन्सिपल्स काय आहे की आपण नॅनो टेक्नॉलॉजी कसं काय हे करू शकतोय किंवा आयडेंटिफाय करू शकतो. सो नॅनो वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक मेन्स दॅट इज नॅनोज. ओके. सो नॅनोज मीन्स डॉर्फ. डॉर्फ म्हणजे छोटा. ओके. Nanoparticles, it is the particles of size having 1 to 100 नॅनोमीटर. 1 ते 100 नॅनोमीटर मध्ये जी काही साईज असेल त्या कणांना किंवा त्या पार्टिकल्सला आपण नॅनो पार्टिकल्स असं म्हणू शकतोय. त्याला दॅट मटेरियल्स विथ द 3 एक्सटर्नल डायमेन्शन्स इन नॅनो स्केल. म्हणजे जी काही डायमेन्शन म्हणजे 3 डायमेन्शन मध्ये जर असेल तर त्याची कुठलीही साईड ही 1 ते 100 नॅनोमीटर असायला पाहिजे. तरच त्याला आपण नॅनो मटेरियल्स असं किंवा नॅनो पार्टिकल्स असं म्हणू शकतो. नॅनो सायन्सची डेफिनेशन्स आपण आताच बघितली. दिस इज द दिस scale, this which is measuring the different kinds of the things. Here is the different this is the ball and this one is the different 10 raised to power 4. Actually this is the earth, this one is the 10 raised to power 4, and this is a different things, 10 raised to power 3, this 10 raised to power 2. So this things is going on decreasing their size up to, this is the molecules, this is molecule size, and this one is your the 10 raised to power minus 1. This is uh, uh, the particles which is present in a nanoscale level, right? Here also I am going to see this. If you consider the nano materials and this is the size, just see here, this is the atomic nucleus, and this atomic nucleus from this your buildings, this is buildings, it is a large scale. Then human being, this is a less than that of this. Then butterfly, and then your needles, needle point, this point, this is uh, very less of the size of this building, butterfly and all this. So the needles, this point. Then this kind of a protozoa or any kind of bacteria, so the size is going on decreasing, and then the molecules, then atoms, and then atomic nuclei. So this size is goes on decreasing, and the color of this size, it is different from this. The big size, it is in red in color, then goes on decreasing. So the protozoa and all this algae, all this one, it is just a bluish in color, and then the molecule is pinkish in color. So the size is goes on decreasing, the color changes observed here, right? So in this way, we can say that the size and the color, it is uh, vice versa. So size change झाली तर color सुद्धा change होते. So it is vary with the size, color vary with the size. So this is all about the sizes. Uh, is very
important things in a nanomaterials. So technology that deals with this materials and the particles in a nano size. And this nano size, it means 10 raised to power minus 9 meter or 9. It is a billionth of 9, 10 raised to power minus 9 meter. So 1 upon 1 lakhs meters. So human hairs having the size is 6 to 8 60 to 80 nanometer, 80,000 nanometer thickness is there. And red blood corpuscle that is having the 2 to 500 nanometer in width. Red blood corpuscle, that is our this cells which is present in a human being. So this kind of a size, it is a uh, play an important role in nanotechnology. So see here, this colorations, the fluorescent colorations is different in colors, or they shows different fluorescence here. So the big size of materials always having the red color, then less than the orange, then yellow, then greenish pink, then sky blue and dark blue, and then the blackish in color. So this size is decreasing, the color also it is changes, their materials change their colors. सर्वात जास्त महत्वाचं काय आहे की नॅनो सायन्स मध्ये कलर हा चेंज होतोय, याचाच अर्थ असा आहे की त्याची साईज ही वेगवेगळी असते. सो साईज वरती त्याचा कलर सम सेम मटेरियल असेल, फॉर एक्झाम्पल सिल्वरचा नॅनो पार्टिकल्स आहे, त्याची साईज जर समजा 5 to 10 नॅनोमीटरच्या दरम्यान असेल तर ती साईज असेल तर त्याचा कलर हा ब्ल्यूइश असेल. पण त्याची साईज जर मोठी असेल 100 to 50 to 100 तर त्याची साईज कलर हा वेगळा काहीतरी ऑरेंज असेल, समथिंग लाईक दिस or reddish. So this is the different types of the colorations which is observed in the nanoscience, and this is very important thing. Just keep in your mind these things only, right? Nanotechnology, it is an engineering with the molecules and the atoms. आता नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणजे आपण जसं आधी डेफिनेशन्स मध्येच म्हटलंय की इट इज अ ब्युटिफुल टेक्निक्स विच इज गिवन द uniqueness to the materials and to increase the potential of the nano materials. नॅनो स्केल वर त्याचं नॅनो मटेरियलचं जे पोटेन्शियल आहे किंवा त्याचे अप्लिकेशन्स जे वाढवतात त्याला आपण नॅनो टेक्नॉलॉजी असं म्हणतोय. सो दिस इट इज अ इंजिनिअरिंग सायन्स विच will be increase the potential and the applications of the nanomaterials. It can be control and manipulate of the materials of an atoms or the molecular scale, and that is normally dealing with the this sizes of 1 to 100 nanometers. So this nanotechnology or this technique which is the normally dealing with the atomic and the molecular scale. आता एखाद्या केमिकल्स मध्ये atoms किंवा त्याचा molecules याची जी साईज असेल ती नॉर्मली ती 1 ते 100 नॅनोमीटरच्या दरम्यान जर येत असेल तर दॅट इज द सायन्स और दॅट इज द टेक्निक, इट इज अ नॅनो टेक्नॉलॉजी और द that fabrications of devices system which will be the nanomaterial or the nanometer length or the scale. So that behavior of the nanoscale is not necessary to predictable from what we know at the micro scales. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की जर एखाद्या मटेरियलची जर साईज ही नॅनो मध्ये जात असेल, फॉर एक्झाम्पल तो मायक्रो लेवलला आहे आणि तो जर नॅनो लेवलला जात असेल तर त्याची प्रॉपर्टीज जी असेल त्या प्रॉपर्टीज सुद्धा चेंज होत असतात. सो इट कॅन चेंज देअर प्रॉपर्टीज, दे इन्क्रीज देअर पोटेन्शियल. सो जस्ट कीप इन युअर माइंड, फॉर एक्झाम्पल सिल्वरचा जर बल्क मटेरियल घेतलं आणि सिल्वरचाच नॅनो पार्टिकल्स घेतला तर नॅनो पार्टिकलची ही प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतात आणि सिल्वरच्या बल्कच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या. सो if the changes it is occurring in a bulk material and it is comes to the nano level, then the nano level material of the similar atoms, it will be changed or it is changed their properties, like the unique properties like the nanomaterial or nanoscale, that is physical, chemical, electrical, mechanical, optical, and magnetic. So all these properties will be changes. So it is a different than that of the bulk material, which is the similar matters or the similar atoms, right? The here just to be focus on the electromagnetic spectrum. This is the electromagnetic spectrum, and this one is the this micro level, and this
the color changes. It just like your the nanoscience सारखं here color changes होतोय. It is basis on this the size. जसजशी साईज ही कमी कमी होत जाते तशी तशी तुमची कलर चेंजेस होते. सो दिस इज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अ नॅनो सायन्स. नॅनो सायन्स मध्ये तो खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि हा जो मधला स्पॅच आहे दॅट अल्ट्रा व्हायोलेट अँड विजिबल, सो दॅट स्पॅच इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पॅच अँड विच इज यूज इन द नॅनो सायन्स, यूज इन द नॅनो सायन्स, राईट. So this is all about the nano science. Now we just to understand the history of the nanoscience. Nanoscience ची हिस्ट्री काय आहे, त्यानंतर आपण properties of nanoscience one by one we just understand the properties of nanoscience. So building block of property they can be combined with the largest structures. And the what is the history of nanoscience? Nanoscience आता आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ नॅनो सायन्स जस्ट आपण बघितलंय की नॅनो मटेरियल्स ही किती साईज असते, तर 1 ते 100 नॅनोमीटर असेल तर किंवा 1 बिलियन असेल किंवा 10⁻⁹ पेक्षा कमी असेल, तर अशी जी साईज असते 1 to 100 नॅनोमीटर्स त्याला आपण नॅनो मटेरियल असं म्हणतोय. आणि नॅनो सायन्स म्हणजे काय, नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय. नाऊ मूव टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ दिस नॅनो सायन्स. So this is the just earlier I said that this research Feynman it is used this nano word in his speech in the America. अमेरिकेत त्यांचं स्पीच होतं आणि त्यावेळेस त्यांनी ते यूज केलेला वर्ड होता फर्स्ट टाइम. So this what is the history of this nano science? Nano material is too long. खूप आधी वर्षाचा आहे. And this nanomaterials were prepared and used in the 19th century. And it is as an decorative glasses and windows. म्हणजे आता खूप जुन्या काळात आपण बघितलं होते की राजे महाराजांच्या जे महाल होते त्याच्या महालांवरती ग्लासचं वर्क केलेलं असायचं. त्यांच्या भिंतीवर असेल किंवा विंडोज असेल, डोर्स असतील, तर त्याच्यावर स्पॅचेस असायचे आणि डेकोरेटिव्ह कलर्ड त्यावरती असेल. ते जे कलर होते हे सगळे नॅनो लेवलचे होते. म्हणजे त्याची जी साईज होती ग्लास विंडो and ते जे colorations use केले which will be used in the old church and palaces. So that will be the nano particles of iron. ते आयर्नचे नॅनो पार्टिकल्स होते, निकेलचे नॅनो पार्टिकल्स होते, कोबाल्ट, सिल्वर, गोल्ड, सो अँड सो. सो म्हणजे त्या काळात म्हणजे नॅनो सायन्स हे आता जन्माला आलेलं नाहीये, तर नॅनो सायन्स हे त्यावेळेस फक्त त्यावेळेस काय त्याच्या प्रॉपर्टीज माहित नव्हत्या किंवा त्याला व्यवस्थितपणे त्याच्यावर रिसर्च झालेलं नव्हतं, त्याच्या कॅरेक्टरायझेशन झालं नव्हतं. पण आता जर तुम्ही ते सॅम्पल घेतलं आणि त्याचा जर स्टडी केला तर इट इज नॅनो पार्टिकल्स. म्हणजे ते जे कलरेशन्स होते तर ते सिल्वर, गोल्ड किंवा कोबाल्ट अशा निकेल अशा मटेरियलचे अशा मेटल्सचे ते नॅनो पार्टिकल्स होते किंवा त्या लेवलला ते होते. So the Michael Faradays in 1857 have prepared one solution that is the stable solutions and today it is also the स्टेबल वन. पहिल्यांदा जे सोल्युशन्स तयार केलं मायकेल फॅराडेने आणि ते जे सोल्युशन्स होते दॅट कोलायडल सोल्युशन्स ऑफ गोल्डचं कोलायडल सोल्युशन होते ते आजही त्या ठिकाणी आहे. मायकेल फॅराडेने तयार केलेलं फर्स्ट नॅनो सोल्युशन्स अँड द नॅनो मटेरियल्स अँड इट इज मच स्टेबल. आजही ती जी प्रॉपर्टीज आहे ती तशीच्या तशीच आहे आणि ते स्टेबल आहे. म्हणजे आपण जे सोल्युशन्स म्हणतो समजा तुम्ही NaOH सोल्युशन्स तयार करून ठेवलंय वन नॉर्मलचं आणि 1 वर्षाने जर बघितलं तर त्याची नॉर्मॅलिटी चेंज होते, बट दिस सोल्युशन इट इज नॉट स्टेबल. बट द मायकेल फॅराडेज इन 1857 मध्ये त्यांनी ते सोल्युशन्स तयार केलंय आणि ते जे कोलायडल सोल्युशन आहे गोल्डचं ते आजही त्याच कलरचं आहे. त्याची साईज जरी चेक केली तर ती आजही तशीच आहे. म्हणजे हाऊ दिस स्टॅबिलिटी ऑफ दिस सोल्युशन्स, म्हणजे नॅनो मटेरियल ही किती स्टेबल असू शकते याचे उदाहरण आहे. So these stable solutions which is prepared by the Michael Faradays, these particles of this gold is in nano size. These photographic plates we covered by the silver halides nanoparticles, and then but in those days due to lack of the powerful microscope or other devices, the size of this material which is prepared by this ancient time and the study is not well much, right? So म्हणून ते अननोन राहिले. म्हणजे जसं चर्चमध्ये किंवा पॅलेसेसमध्ये जे काही कलर्स यूज केले जाते, जे तुम्ही आता बघितलं असेल, अजंठा वेरूळच्या लेण्या जर बघितल्या असेल आणि तिथले
जे काही भिंती चित्रक आहे किंवा तिथे जे काय आर्ट यूज केलं, जे कलर्स यूज केले ते नॅचरल कलर्स आहे आणि त्या नॅचरल कलर्सचं सॅम्पल घेऊन जर तुम्ही स्टडी केला, तर ते नॅनो स्केलला आहे. म्हणजे त्यावेळेस एन्शियंट टाईमला किंवा त्यावेळेस त्यांना माहीत नव्हतं, की हे असं स्टडी करायला पाहिजे किंवा हे असं सगळं होतं. पण ते नॅचरली ते करायचं आणि ते त्या पद्धतीने असायचं. म्हणजे नॅनो सायन्स हे त्यावेळेसचं होतं. आत्ता आपण त्याचं कॅरेक्टरायझेशन्स करतोय किंवा स्टडी करतोय आणि म्हणून आपल्याला आता नवीन-नवीन गोष्टी माहीत पडतात. But the science it is very old. Okay, our ancient peoples at that ancient time they are using this science, right? So one of the Nobel laureates, that is the physician, and that is the name of this fellow. It is the Richard Feynman. So this Richard Feynman, which is used this nano word in his speech, which is given in the American Physical Society in December 29 in 1959. 1959 मध्ये जेव्हा त्यांनी ते त्याच्या स्पीच मध्ये अमेरिकन फिजिकल सोसायटीचं जे स्पीच होतं त्यामध्ये त्यांनी हा वर्ड यूज केला आणि त्यांनी एक टर्मिनॉलॉजी सांगितली की देर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम ऍट द बॉटम. So this terminology is exactly fit with the nanoscience and nanotechnology and this words also, right? So he pointed out to the scientists that the nano size materials can have the tremendous applications and it exhibits the different kinds of the properties. तर त्यांनी त्यावेळेस सांगितले की नॅनो वर्ड हा असा आहे किंवा नॅनो मटेरियल्स किंवा नॅनो सायन्स हे असं आहे की दे हॅव द वाईड अप्लिकेशन्स, खूप जास्त अप्लिकेशन्स आहे अँड दिस इज हॅव्हिंग द पॉइंट डिफरंट प्रॉपर्टीज, वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज त्याच्याकडे आहेत. सो दिस इज द all the nano science which is the terminology given by the Richard Feynman. Now in 19th century or 18th century the progress of nanoscience it is going on, nanotechnologies progress of is going on, and then last 3 decades, मागच्या 30 वर्षाच्या काळात the invention of scanning channeling microscope, that is the STM, this inventions given by the Benin and Rohrer in 1981. 1981 मध्ये एसटीएम नावाचं एक इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं गेलंय आणि त्याचं इन्व्हेन्शन केलंय आणि त्या इन्व्हेन्शन साठी इन 1986 मध्ये नोबेल प्राइज फिजिक्स मधलं मिळालंय त्या बिनिन आणि रोररला. सो दे आर नॉट सायंटिस्ट, ते सायंटिस्ट नव्हते पण ते अशा पद्धतीचे सायंटिफिक इन्स्ट्रुमेंट्स ते तयार करायचे आणि त्याच्यामुळे त्याच्या त्या इन्व्हेन्शन्समुळे स्कॅनिंग टनेलिंग मायक्रोस्कोप त्यांनी तयार केलाय आणि त्यामुळे त्यांना नोबेल प्राइज मिळाला. सो दॅट the images to this atomic sizes and are possible after the decades. This 1990 Don Egler and Ehart Suzer at the IBM Almaden Research Laboratory. So this IBM Research Laboratory जे आहे आणि त्याचे जे काय म्हणतात त्याला आपण मालक होते डॉन एग्लर अँड सुझर्स. So that they develop one instruments, त्यांनी सुद्धा एक instrument develop केलंय in his laboratory and that they discovered that is the scanning tunneling microscope. म्हणजे त्यांनी STM हा तयार केलाय and tip can be used to move and the position of single atoms or the molecules or the surface. म्हणजे त्यांनी ते तयार केले आणि त्या तयार केल्यानंतर त्यांनी त्याच्या टिप वरती एक काय म्हणतात त्याला आपण मुव्हिंग अशी एक टीप लावली आणि त्याचे सिंगल ॲटम असेल, मॉलिक्युल्स असेल किंवा सरफेसवरची कुठलीही पोझिशन असेल तर दॅट पोझिशन्स ड्यू टू विथ द हेल्प ऑफ दिस टीप वी कॅन observe the morphology of the material. So this position xenon atoms on nickel surface by scanning tunneling microscope tips. So ती स्कॅनिंग टनलिंग मायक्रोस्कोप टी जी बनलेली आहे निकेल सरफेसची किंवा xenon atom compound. So this can be studied by this one. The xenon atoms on nickel surface by scanning tunneling microscope. This was the milestone in advancement of science and proved that the atomic manipulation is the possible. म्हणजेच atomic manipulation हे पॉसिबल केव्हा आहे हे ठरलंय की इन 1990 मध्ये जे काय जेव्हा ही
इन्स्ट्रुमेंट तयार झालंय त्यावेळेस त्यांना असं लक्षात आलंय की वी कॅन ऑब्झर्व द मॉर्फॉलॉजी अँड वी कॅन मॅनेज दिस अँड मॅनिप्युलेट दिस ॲटॉमिक सायझेस म्हणजे एका मेटल्सवर दुसरा मेटल जेव्हा तुम्ही काय करताय डिपॉझिट करताय सो दॅट टाइम we can manage this with the process of depositions the size of the materials and we can increase or change the properties of the materials. So they observed these things whenever he doing the work in his laboratory with the help of they observed some kinds of the surfaces with the this kind of instrument that is the STM त्यांनी तयार केलं त्याच्यावरून त्यांना हे लक्षात आलं. So now this in 1985 this Kurz and Krotos Smileys he synthesized the 60 atoms carbon molecules later named as a fluorine. जो फ्लोरीन तयार झालाय त्या फ्लोरीनचं नाव जे काय ठेवण्यात आलंय ते त्यांनी काय केलंय की 16 कार्बन ऍटम असलेला एक मॉलिक्युल्स तयार केला ज्याला फ्लोरिन्स असं म्हटलंय आणि हा जो फ्लोरीन आहे क्रोटोकल्स किंवा स्माइले and they awarded the Nobel Prize in 1996 in a chemistry. केमिस्ट्री मध्ये त्यांना याच्याबद्दल फ्लोरीनचं तयार केल्याबद्दल त्यांना कार्बनचा तो स्ट्रक्चर आहे आणि त्याच्यामुळे त्याला त्यामध्ये 60 कार्बन्स आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांना त्याचं नोबेल प्राइज मिळालं. सो in 1991 and then Iljima discovered the carbon nanotubes. So Iljima discovered the carbon nanotubes on the basis of this one. Then in 2004, British scientist James and Noveskill discovered the another allotropes of the carbon named graphene. म्हणजे आता हे अलीकडची रिसर्च आहे जे काय तुमचा कार्बन नॅनोट्यूब तयार केला असेल इंजिमानी किंवा नोवेस्किल्स डिस्कवर केलं असेल ज्याला अलट्रप्स आपण म्हणतो कार्बनचा त्याला ग्राफीन आपण म्हणतोय ग्राफीन हा आता तयार झालेला आहे अँड फॉर दिस डिस्कवरी दे अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2010. 2010चं जे नोबेल प्राइज होतं ते ग्राफीन साठीच होतं म्हणजे जे ग्राफीन असेल किंवा ते तुमचं कार्बन नॅनोट्यूब असेल तर त्यासाठी जे नोबेल प्राइज मिळालंय ते त्या दोघांना मिळालं इन्झिमा असेल किंवा तुमचा नोवेस्किल असेल they discovered these things and they awarded the Nobel Prize in 2010. So this when dimension of material reduces below 100 nanometers, then its mechanical, thermal, optical, magnetic, and other properties or changes than the larger or the bulkier size of the properties of the same materials. मी आधी सांगितलंय की जर तुमची साईज चेंज होते आणि मटेरियल सारखंच असेल सपोज तुम्ही सिल्वरचं बल्क मटेरियल घेतलंय त्याच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या असेल पण सिल्वरचं जर तुम्ही नॅनो मटेरियल तयार केलंय तर याच्या प्रॉपर्टीज ज्या असेल ह्या सगळ्या वेगळ्या इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज म्हणजे कुठल्या तर त्याची मेकॅनिकल प्रॉपर्टी थर्मल प्रॉपर्टी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ह्या सगळ्या ज्या प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत ह्या सगळ्या चेंज होतात. द गोल्ड सोल्युशन्स कॅन बी ऑरेंज आता गोल्ड सोल्युशन हे ऑरेंज कलरचं पण असेल पर्पल कलरचं पण असेल रेड कलरचं पण असेल ग्रीन कलरचं पण असेल हे का त्याचं कलरेशन चेंज होते सेम गोल्ड सोल्युशन आहे पण त्याचे कलरेशन चेंज झालेले दिसतात हे कशावरून तर बिकॉज ऑफ दी ॲज वी अर्लियर सेड दॅट दिस the depending upon the size of particle size of the गोल्डची पार्टिकल साईज जर चेंज होत असेल तर त्याचा कलरेशन सुद्धा चेंज होतो. So due to the smaller size and the larger surface area of the nanoparticles, which exhibiting the interesting and the attenuation properties and their colorations. So for example, if you consider as a graphene is called as the wonder materials, which shows very interesting properties like it is a good conductor of electricity than the copper. Okay. म्हणजे हे ग्राफीन हा गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आहे कार्बन पेक्षा आतापर्यंत आपल्याला माहित होतं की कार्बनच आहे पण त्याच्याही पेक्षा जास्त आहे की ग्राफीन का तर त्याचं कलरेशन चेंज होते आणि म्हणून त्याची ती इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज होते. इट इज व्हेरी thin but very strong. It is transparent, elastic, and even good conductors. And due to this such amazing properties of nanomaterials of graphene, it is wide applications. It has a wide applications. Are used in the nano tools. म्हणून त्याला नॅनो टूल्स मध्ये मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज जास्त असेल, ट्रान्सपरंट असेल, स्नायपिंग प्रॉपर्टीज म्हणजे त्याचे हे असेल तर ते जे आपण नॅनो टूल्स किंवा वेरियस अप्लायन्सेस इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस
आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये जे यूज करतो त्यामध्ये ते यूज केल्या जाते बिकॉज ऑफ दिस अमेझिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द नॅनो मटेरियल्स ऑफ ग्राफीन अँड अदर मटेरियल्स ऑर atoms. So this is all about the properties and the introductory part and the history of the nanomaterials. So in these topics, again, we cover the properties and methods of characterization, fabrications, and there's some applications of the nanomaterials. Okay. So now move towards the concept that is the properties of the nanoparticles. Properties of the nanoparticles. Nanoparticles materials, this uh, versus the larger materials. This surface effect, nanoparticle size, it is less than 100 nanometers. Then lesser stability of atoms. Atomची lesser stability असते. Surface effect, okay. Then lesser energy needed to the join adjustment atoms and the lower fusion point, lower fusion. This is the property surface effect on this properties of nanoparticles. Then quantum effect, the spatial arrangement allowed to have a different properties than the parent elements. Parent elements पेक्षा स्पेशल अरेंजमेंट असते आणि त्याच्यामुळे त्याची जी प्रॉपर्टीज असतात त्या वेगवेगळ्या होतात. सो दिस इज द क्वांटम इफेक्ट ऑफ दिस नॅनो पार्टिकल्स. हा सरफेसवरचे इफेक्ट आहे. पण हे क्वांटम इफेक्ट म्हणजे इन penetrating to the surface inside the atoms. So that is the this one is the more surface area than the microparticles. Microparticles पेक्षा जो nanoparticles असेल त्याला more surface area असतो. Then the chemical reaction rate increases the 1000 times. 1000 times नी chemical rate तुमच्या रिएक्शनचा इन्क्रीज होतोय नॅनो पार्टिकलचा. म्हणजे this is very amazing properties which is the given by the nanoparticles, right? This is all about the colorations of these violet colorations and these blue colorations, green colorations, yellow colorations, red. So these colorations, it is diameter of these nanoparticles. Red असेल तर 900 this much is the nanomaterials. This the yellow असेल तर या पद्धतीची साईज असेल. ग्रीन असेल तर it is of this one 80, sorry, this is 90, this is 80 nanometers, 70, this 60 nanometers. Blue coloration असेल 4 and violet असेल तर it will be the 10 below 20 nanometers. So this is the sizes and colorations of these nanoparticles which is given by this Brutal. Why are nanomaterials important? Nanomaterial important का आहे? So these materials have created a high interest in recent years by their high mechanical, electrical, optical